யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து அவங்களோட ஆர்டிகல் 29.1ல ஒரு சைல்டு ரைட்ஸ் கன்வென்ஷன் ஃபார் சைல்டு ரைட்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க. அதுல வந்து குடிமை, பொருளாதாரம், சமூகம், சுகாதாரம், கலாச்சாரம், இது அத்தனையும் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு சைல்டுக்கும் எப்படி உலகத்துல கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா அதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த கரிக்குலம் தான் இன்னைக்கு WHO என்ன பண்ணிருக்காங்க, வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளுக்கு அதை வந்து ஒரு கரிக்குலமா மாத்தணும். அவங்க மேக்ஸ், பிசிக்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், காமர்ஸ், அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கிறது முக்கியத்தோட லைஃப் ஸ்கில்ஸ் படிக்கிறது தான் 21st செஞ்சுரிக்கான மிக முக்கியமான அடித்தளமாக அமையும். அவங்க ஒரு கான்பிடென்டான, ஒரு தெளிவான, ஒரு குழப்பம் இல்லாத, ஒரு மனதுல வந்து ஒரு வீக்னஸ் இல்லாத குழந்தைகளாக அவர்கள் வளர வேண்டுமானால் இத்தனையும் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய கரிக்குலத்தை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த கரிக்குலத்தை பார்த்த உடனே ஒரு விஷயம் தான் எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. இது அத்தனையும் திருக்குறள்ல 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காங்க. சோ நம்ம திருக்குறளை மட்டும் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா திருக்குறளை உலகம் ஃபுல்லா எடுத்து சொல்றதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் அவங்கவுங்களால முடிஞ்ச விஷயத்துல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரிதான் இந்த முயற்சியும். இந்த முயற்சி வந்து மற்ற எந்த முயற்சியோட பெருசுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா இந்த முயற்சியில இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சாராம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த WHO-வும் UN-ம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த கரிக்குலமை திருக்குறளோட மெர்ஜ் பண்றோம். ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பிரான்ஸ் நாட்டுல போயிட்டோ இல்ல US-ல போயிட்டோ இதை நான் கரிக்குலமா, அதாவது ஒரு பாடத்திட்டமா நீங்க அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா திருக்குறளுடைய முக்கியத்துவத்தை அந்த நாட்டுக்காரர்கள் அறிவார்களா, அதை வந்து நிச்சயமா செயல்படுத்துவாங்களா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியான விஷயம் தான். அப்போ அந்த விஷயத்தை நம்ம அவர்கள் ஏற்புடையதாக ஆக்க வேண்டுமே ஆனால் அது வந்து உலகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம், ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்கனைசேஷன் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கணும். அதை தான் நாங்க UN சூஸ் பண்ணோம், WHO கரிக்குலத்தோட மேப் பண்ணிருக்கோம். ரெண்டாவது, சரி தமிழ்ல மட்டும் நம்ம திருக்குறளை சொன்னோம் அப்படின்னா தமிழர்களுக்கு மட்டும்தானே அது சென்றடைய முடியும். மற்ற மொழிகள்ல பேசக்கூடிய அத்தனை விதமான அத்தனை நாட்டு மக்களுக்கும் அத்தனை நாட்டு குழந்தைகளுக்கும் எப்படி அதை கொண்டு போக முடியும்? டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு, கிட்டத்தட்ட 45 லாங்குவேஜ்ல திருக்குறள் டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு. ஆனா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் திருக்குறளை நாங்கள் வாழ்க்கையில் அதை செயல்படுத்துகிறோமா, அதுபடி வாழ்கிறோமா அப்படின்னு பார்க்க போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபியூ பாப்புலேஷன் தான் அந்த மாதிரி செயல்படுத்தவே முடியுது, வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அப்ப எதிர்கால குழந்தைங்க தைரியத்தோடையும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னா இந்த திருக்குறள்ல சொல்லக்கூடியது அந்த நாட்டு மொழிகள்ல கொண்டு போனோம்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி ஆகும் அப்படின்றது தான் மேஜிக்கல் 7 ஸ்டுடியோஸோட மிகப்பெரிய ஒரு கோல். அப்போ அந்த கோலுக்கு நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 22 மொழிகளை தேர்ந்தெடுத்தோம், உலக மொழிகள். இந்த 22 உலக மொழிகள்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 75% பாப்புலேஷன் வேர்ல்டு ஃபுல்லா நம்ம கவர் பண்ணிட முடியும். 5.7 பில்லியன் பாப்புலேஷன் இந்த 22 மொழி தான் பேசுறாங்க. அந்த 22 மொழியில 12 மொழியில இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி நம்மளோட சேனல்ல போட்டு கேன் உலக திரைப்பட விழா நடக்கக்கூடிய கேன் பிரான்ஸ்ல போயிட்டு நம்மளோட டெமோவை காமிச்சு ஒரு 2 வாரங்களுக்கு முன்பு நானும் திரு MK அவர்களும் சென்று அங்க அதை காமிச்சு, MK இஸ் தேர், அவரு நானும் தான் போயிருந்தோம். சோ அங்க போய் காமிச்சு புருனோ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய டைரக்டர், அனிமேஷன் ஃபாதர் ஆஃப் அனிமேஷன் சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய டைரக்டரை சந்திக்கிற வாய்ப்பு. அவர்கள் நம்மளோட இதை வந்து உலகம் ஃபுல்லா காப்பிரைட்ஸ் ஃபார் இந்த இனிஷியேட்டிவ்க்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய தெம்பை கொடுத்திருக்கிறாங்க. அப்பனா நம்ம 22 மொழிகள்ல, உலக மொழிகள், இந்திய மொழிகள் இல்லாம உலக மொழிகள்ல கொண்டு போய் இதை ஒரு நாட்டோட டெலிகாஸ்டபிள் கண்டென்ட்டாக மாத்தி அந்த நாட்டோட கரிக்குலமா மாத்திரம் அப்படின்னா இது நாம் திருக்குறளுக்கும் திருவள்ளுவருக்கும் நம்மளோட தமிழ் கலாச்சாரத்துக்கும் இந்தியர்களுக்கும் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பணியாக நாங்க பார்க்கிறோம். இந்த மாற்றம் நம்ம உலகத்துல ஏற்படுத்த முடியுமானால் நிச்சயமாக உலகத்தை ஒரு பெட்டர் பிளேஸா நம்மளால மாற்ற முடியும். இன்னைக்கு வளர்ந்துட்டு வரக்கூடிய குழந்தைகள் ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய சிந்தனையும் ஏர்னஸ்ட் இன்டென்ட், அவர்கள் பிறக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய நல்ல சிந்தனையை கடைசி வரைக்கும் அவங்க வாழ்க்கையில வச்சுக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை நம்மளால ஏற்படுத்த முடியும். அதை நாம் சாதித்து காமிக்க போகின்றோம். அதுக்கான இந்த முயற்சி தான். இந்த தருணத்துல தான் வந்து திரு ஆறுமுகம் பரசுராமன், டாக்டர் ஆறுமுகம் பரசுராமன் அவர்களுடைய ஒரு நல்ல நட்பு கிடைக்கிறது. அவங்க நம்ம பண்றதை பாக்குறாங்க. அந்த பார்க்கும் பொழுது இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி ஒன்று சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. இதை கொண்டு செல்ல வேண்டுமேனால் இந்த மாதிரி சாதித்தவர்கள், யுனெஸ்கோவோட டைரக்டரா இருந்தவர்கள், இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷனரி, ஒரு எஜுகேஷனிஸ்ட், 2 முறை ஒரு நாட்டோடைய கல்வி அமைச்சராக இருந்தவர்கள், அவர்களால இதை இன்னும் நல்ல முறையா கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு தைரியத்துல, அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸிங்ல அவரோட ஒரு மிகப்பெரிய பணியை சேர்ந்து இதை செயல்படுத்திட்டு இருக்கோம்.
இது வந்து ஒரு தனிநபர் முயற்சியெல்லாம் கிடையாது. எனக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய டீம் இருக்கிறாங்க. எங்களுடைய ஹோல்டிங் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட 1 கோடி இந்திய மாணவர்களுக்கு ஆல்ரெடி லைஃப் ஸ்கில்ஸ் நார்மல் மெத்தட்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சி இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுக்கான ஒரு உங்ககிட்ட அதை பகிர்ந்துக்கிறோம். உங்களுடைய ஒரு ஆதரவு, உங்களுடைய வழிகாட்டுதல் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம நிச்சயமாக இதை உலகத்துல பல மூலைகளுக்கும் கொண்டு செல்ல முடியும் என்றதை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். 5ஆம் தேதி நாங்கள் நடத்துகிற சென்னை திருவிழாவில் இசை மற்றும் நாட்டிய விழாவில் மொரீஷியஸிலிருந்து இங்கிருந்து 1825ஆம் ஆண்டு அந்த காலகட்டத்தில் மொரீஷியஸில் போய் அங்கே புலம்பெயர்ந்து அங்கேயே தங்கி அங்கேயே தங்கள் வாழ்வை அமைத்துக் கொண்ட தமிழர்கள், அதாவது இன்னைக்கு அவங்க தமிழர்கள் ஆனால் தமிழ் பேச முடியாதவங்க, ஆனாலும் நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தை அங்கே பரப்பி கொண்டிருப்பவர்கள், நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தை இன்னும் அவங்க வழி வழியாக பாதுகாத்து அதன் மூலம் நடந்து வருவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு குரூப் சென்னை திருவிழாவில் 9:30க்கு டிசம்பர் 25ஆம் தேதி அன்னைக்கு இங்கே திருக்குறளை மையமாக வைத்து நடனம், பாடல்கள், சொற்பொழிவு மற்றும் கருத்தரங்கம் ஆகியவற்றை டிசம்பர் 25ஆம் தேதி சென்னை திருவிழா விழாவில் இங்கே நடத்த இருக்கின்றார்கள். அந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை இந்த திருக்குறள் ஆராய்ச்சி மைய விழாவில் சொல்வதில் நான் மிக பெருமை அடைகின்றேன். அதே போல் அங்கிருந்து வர இருக்கின்ற குழந்தைகள், நடன கலைஞர்கள், இசைக்கலைஞர்கள், சொற்பொழிவாளர்கள் அனைவரையும் நம்முடைய இந்திய தேசத்தின் சார்பாகவும் தமிழ்நாட்டின் சார்பாகவும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். அதே போல இங்கிருந்து நம்ம கல்ச்சரல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மாதிரி, அதாவது இங்கிருந்தும் குழந்தைகள், கலைஞர்கள் எல்லாரும் அவங்களோட மொரீஷியஸ் நாட்டிலிருந்து வர்ற கலைஞர்களோட சேர்ந்து இவங்களோட சேர்ந்து ஒன்னா சேர்ந்து 2 கண்ட்ரி ஆட்களும் ஒன்னா சேர்ந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வு அமையும். இந்த நிகழ்விற்கு பொதுமக்களும் திருக்குறள் மேல் ஆர்வம் கொண்டார். அதாவது இந்த நிகழ்ச்சி ஃபுல்லா திருக்குறளை மையமாக வைத்து திருக்குறளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பாடல்களுக்கு இசையமைத்து அதற்கு நடனம் அமைத்து அதன் மூலம் அங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. அந்த நிகழ்வுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த மேஜிக்கல் 7 ஸ்டுடியோ அதிபர் திரு சரவணன் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி இந்த நேரத்தில் அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதே போல் திருக்குறள் என்பது ஒரு பொதுமறை. உலகத்தில் எந்த ஒரு ஜாதி, மதம், மொழி இவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு இல்லாமல் பொதுமுறை என்றால் பொதுவாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கருத்தை கொண்டு உலகத்திற்கு நன்னறிகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு பொதுமறை திருக்குறள். அந்த திருக்குறளை உலகெங்கும் 45 மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து உலகெங்கிலும் அது வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் நூற்றுக்கணக்கான மொழிகளில் அது மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும். நம்முடைய திருக்குறளில் இருக்கின்ற அனைத்து சாராம்சங்களும் உலகெங்கும் கலை மூலமாக நாங்கள் தெரிவிக்க கொண்டு செல்ல இந்த முயற்சி எடுத்திருக்கின்றோம். அதற்கு தங்களுடைய உதவியை நாங்கள் அன்புடன் நாடுகின்றோம். இதை பத்திரிகைகளின் வாயிலாக அனைத்து பொதுமக்களுக்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டி எங்களுடைய வேண்டுகோளை உங்களுக்கு பணிவோடு வைக்கின்றோம். வருகை தந்து இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை சிறப்பித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்ற வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடுகின்றேன். நன்றி. Dr. Saravanan Sundaramurthy, the CEO of Skill Angels. Mr. Lakshman, Director of the Lakshman Shruti Musical Company, respected Mr. Rajendran, voice of Balluvar, distinguished members of the Skill Angel family and members of the press, ladies and gentlemen. I feel very humble today on this very moving occasion when Saravanan and Lakshmanan have organized this event together. It will be a landmark in my journey, my mission of service to humanity. I've started this journey 8 years ago when I turned 60 and I retired, and today will be a memorable day. I feel very, very humble, and it's the first time I've received a garland. I've never received a big garland. But I must tell you, I would dedicate that. First of all, I would like to tell you, I'm born in Mauritius. My roots are in India, in Tamil Nadu. And whatever you've heard about me, the
accomplishments in terms of career, national and international, the world recognitions I've got. You know, all these that you've heard, I would like to dedicate it first of all to one person. And this is Parasuraman, 3982-54. That's my great-grandfather, who dared to leave Salem in a small village there, as per the registration notice. He left village Vanyampadi, Salem district, by a ship called John Allen, number 1326, from Madras port, and left for Mauritius. He reached on the 14th of August 1884. Without him coming to Mauritius, I would not have been here today. He was brave enough to leave India, Tamil Nadu, with his wife, my great-grandmother, Muruchi. They came to Mauritius. They came because they were told that going to Mauritius, there you just turn rocks, stones, you'll find gold. That was the way they were lured to come to Mauritius. But when they came there, they had a lot of sufferings. It was not different from slavery, I must say, indentured labor. So that's why, I want to pay respect to him today. And yesterday also, when I got this honorary doctorate from Tamil University, my first thought was to him. Because without him, I would not have had that connection with Tamil Nadu. And therefore I pay tribute to him, I pay tribute to my grandfather, and to my dear father, and also to my mother. One thing I would like to tell you, share with you, you heard so much about me, that I feel always very humble about that. And the other person, living person that took care of me was my mother. And I would recall what Gandhi said. Gandhi wrote a letter in 1947 to the Director General of UNESCO. He said, I've learned from my illiterate but wise mother that the duty of a person is to be a world citizen. See how we qualify that. I learned from my illiterate but wise mother. My mother had been to school. She has produced a Minister of Education, a Senior Advisor to the World Bank, and a Director of UNESCO. So I would like to offer whatever has been said about me to my mother. She was my Shakti. She has created me, and she has taken me to such heights. So this is what I want to do today, for this occasion first. My great-grandfather and my parents, in particular, my mother. And that's, you would understand why I'm in that mission currently. Where did I start to have reached what I've reached? I'll share with you, because for me, I'm very attached to my roots in India. And in 1991, former Minister Rajaram was a very personal friend of mine when I was minister. He took me on a pilgrimage to Salem to discover my roots. And that was a big discovery for me. But you heard so many things, but you should understand, you should know also that, where did I start? I was born in a thatch roof house with cowden floor. During winter, we used gunny bag to protect ourselves. That was the beginning. With a mother who was illiterate, but was my Shakti. And this is what has propelled me to what I've achieved today. And whatever be the level I reach, I always go down, because this is, and I therefore have great gratitude to my mother and to the people in my country who voted me as village councillor, district councillor, 4 times member of parliament,
I never lost one election. And all this I feel a sense of gratitude. And above all, to God. The distinction I had yesterday was for me, it means a lot. But I gave it today, this morning. Saravanan and Nitya came with me. We went to Valluvar Kovil. I placed the doctorate certificate at the feet of Valluvar in Mylapore Kovil. Because it's very clear for me, ever since in 2016, when I launched the movement to take Thirukkural to the world, Valluvar has been there. I can feel that. And therefore the first thing I did today after receiving the doctorate yesterday was to go there, place the certificate at his feet and ask him that you have to enlighten and guide us what we are doing, because you are great for us. Therefore, it's our duty, humble duty, each one of us, to take Thirukkural to the world, because it is meant for that. And one very important message was that Thirukkural or Valluvar was the gift of Tamil Nadu to the world. And I think it's the duty of each one of us to join this movement. We started with the national conference in Mauritius, international in Nagarkoil, international in UK, Liverpool, international in Australia, international in Delhi in September, and now we are heading to UNESCO Paris. And UNESCO Paris in 2020 on the 6th, 7th of August, and we've been collaborating with Institute of Asian Studies. And I am pleased to say that for the UNESCO conference in Paris on the 6th and 7th of August, we're going to take Thirukkural and give it to the world. UNESCO is a temple of peace, and the theme we have chosen is Thirukkural and world peace. And we all know that Thirukkural is undisputed, undisputed universal book. And that will be our mission, humble mission, to take it there, because that's the place it deserves. And I'll show you the relations between UNESCO and Valluvar. Valluvar says so much about peace, harmony, starting with the family, the world, and UNESCO in its constitution. Right at the beginning, in the preamble it says, since war begins in the minds of man, it is in the minds of man that the defenses of peace will be constructed. So you can see how the depths of this statement and how it relates to Thirukkural. And I'm sure my brother, Mr. Rajendran, who is here, voice of Valluvar, who done a lot of work in this field, I'm sure you'll agree with me that this is a beautiful link between the United Nations, world organizations, with 195 countries of the world, mission being culture of peace, and Thirukkural will be connected with that to share, to bring to the world this rays of hope in a world where we badly need peace. And that I believe each one of us, a member of the world, I would say, but more importantly, all the members of the Tamil Nadu population, we should consider it a call for duty. We cannot, after what he has given to the world, we cannot not play our part in that. When I was very young, my father used to teach me Thirukkural. And Thirukkural has guided me all along to reach what I've reached from that beginning. So I would like, therefore, to say that today is very significant because we've signed we have two agreements now, two collaboration. I salute Saravanan
And you know, it's not a coincidence that we are together. He is Saravanan, I'm Arumugam. So you know, so we are bound to be together. But together, not only for the sake of being together, my relationship with people is meant for a cause. You know, each relationship is meant to serve a cause, and we join together in the journey. And let me share also with you, in 2011 when I retired from UNESCO, I directed UNESCO New Delhi, got back to Mauritius. Since I never lost an election, my party also come back to be re-elected. I would have been minister if I did, but I refused. I refused because I believe in life, if you've got so much, you have to give back. So since 2011, I launched myself on this mission of giving back to society. And I'm doing it in 3 ways. One, creating a global Rainbow Foundation, which is an NGO, charitable trust, serving what I consider to be the most vulnerable in our society, persons with disabilities, uplifting them. And this is what I've been doing for 8 years. We've done a lot. I'm pleased to announce to you and to the members of the press that I'm not only Mauritian, I'm a world citizen, having served the world. And India and Africa are very close to me. So I've extended my activities in Africa, and I'm pleased to tell you that I have now, with my friend in Delhi, set up a global Rainbow Foundation to serve persons with disability in India. It's established as a trust. I'm a trustee, and I'll be giving more time to that. I'm coming more often to India to serve this cause in India. So I think this is what I wanted to share with you, that for me, it's a question of mission of giving back, of sharing, and also touching the lives of people. I've taken a pledge. In my own country, I've told people, God has been too good to me. And therefore, I told God in my daily prayer, you've been too good to me, you've given me so much. Whatever number of years you give me after retirement, I've been running 8 years now. How many years you will give me, I leave it to Him. But all those years are destined to serve God's mission and to be an instrument to serve humanity. And this is the mission we're going together. I'm glad that Sarah now has joined. You see, he was doing this sort of promotion of education, of learning, very much in the spirit of UNESCO. When we connected, we met, I brought Thirukkural to him, and he got connected with that, together with Nitya. He got connected, and see what he's doing now. And this, what he presented to us, has gone to Cannes. When he told me he was going to Cannes, what are you doing? You are an actor? Did you act in a particular movie? He said, no, I made this. And this was very well, honored there. I said, this is wonderful. You are attracting so many people there. Now bring Thirukkural in that. And nowadays, if you tell a young person, go and read Thirukkural. In the old day, my father would say, go and read Thirukkural. That's the way they were telling you. You read. Now if you tell the young people, they won't read. You agree with me? You have to get them in different ways, and this is what he's doing. So I very much salute this. And I'm pleased to tell you that we are preparing for this big UNESCO conference next year, global conference, first ever, Thirukkural and World Peace at UNESCO Paris. We are going to have a number of partners to join us, but to guide this process, to take the challenges and trust that to young men. Saravanan has been called upon to be the Secretary General of the organization of this big conference in Paris next year. He's 41. I was just taking his age because, why I trust young people? Because I was minister at the age of 31. From 31 I could survive. And let me tell you the story. When I went to Delhi as Minister of Education with my secretary, when we reached the minister's office or the ground reception,
The Babu, the officers came and welcomed my secretary as minister, me as the secretary. I was too young. I was too young to be minister in those days, you know. Right? But that's why our faith in the young people and Quran promotion cannot be left to us. We have to hand over and motivate and prepare leaders. And Sarab, I know it's a big responsibility, but I know that you have the, not only the skills, but you have the heart for it. You have the faith for it. With faith, that's why this morning, you and Nitya came with me, we took blessing from Valua. And I'm confident that we will succeed and will fulfill this mission safely. And I'm sure, I remember, immediately the thought of former President Abdul Kalam came to my mind, right? The spaceman. And he is a symbol of values of Thirukkural. There was no speech that he made without mentioning Thirukkural. And we're paying tribute at UNESCO. We're going to pay tribute to great people, and this is one of them. Mahatma Gandhi said, the maxims of Thirukkural have touched my soul. And Prime Minister Modi, releasing a Gujarati version, said, I bow to the great Vallur, who for centuries have contributed to the harmonious living of people. So, we have many more of them, but what I wanted to say, this is the day that we are now praying for that event to happen and to make it successful, and each one of us has a role to play. I know I can rely on Mr. Rajendran, that we have his full support, and also many others. We are going to bring all of us should be together to make that event happen. I think the second thing is about the music, the program on 25th of December. You know, so it's in the morning, they said 9:30, 12. I am coming from Mauritius. I'll be reaching in the morning of 25th, I'll be attending this program. And normally 25th is Christmas. But luckily they put that in the morning, and then you go back at night. Young people waiting for Father Christmas to come. In the evening you get your gift. That's the tradition of Christmas. But the program on the 25th will be another landmark, where Valluvar again will come out. Thank you very much, Lakshmanan, and thank you, Saravanan, and thank you to all of you. I appreciate your presence and your patience also. But if I can share a last word with you, whatever you've seen I've achieved, I can tell you the simple secret is, I've followed our values, Mata, Pita, Guru, Deva. That is fundamental if you want to succeed in life. If I've succeeded, it's because I believe and practice this very powerful mantra. If you take blessing of your mother, of your father, of your gurus, you don't have to make effort. God open arms, welcome you, and enlighten your path, and you can reach great heights in life. So this is one thing I would like to share with you. And I feel so happy and moved by being with all of you here today. I'm flying back tonight. And this event will stay most memorable in my mind, and will also be another source of new inspiration for me to move forward in the mission of service to humanity, along with all of you if you join us. Mikka Nandri. Thank you very much.